Reactor cooling is needed. How do you typically cool a reactor? Nuclear power plant and other types of reactors that produce heat through control nuclear reaction. Cooling is a crucial component. Reactor cooling is primarily used to maintain safe operating temperature, avoid overheating, guarantee careful timed release of energy. Reactor may incur hazardous conditions that could cause damage to even meltdown or absence of efficient cooling. Reactor cooling is that how do you typically cool a reactor? Remove heat during reactor operation. In reactor fission, atoms are split apart from smaller atoms, releasing energy. Almost 200 megawatts electric energy release per fission. To remove decay heat, it is possible to remove the chain reaction which powers the reactor in a matter of seconds. The radioactive material that is still inside the core will continue to release heat for a very long time. The heat also referred to as delayed heat that can accumulate eventually harm the radioactive fuel of the reactor if there is no mechanism to why reactor cooling is needed. How do you typically cool a reactor? Here are some common methods of cooling reactors. Water cooling, direct cooling. The water circulates through the reactor body, removing heat generated by nuclear fission. This hot water is then transferred to a heat exchanger where it heats up separate water loop that produces steam to generate electricity. Secondary coil cooling. In this method, a secondary coolant loop is used to transfer heat of the primary coolant loop to a separate loop of water and other fluid. Why reactor cooling is needed? How do you typically cool a reactor? There are some common methods for cooling reactors. Gas cooling. These reactors use gases like carbon dioxide and helium as coolants. The gas passes through the reactor core, absorbs heat, and then transfers the heat were shipped to the heat exchanger used to generate steam for electricity production. Liquid metal cooling. Some advanced reactors use liquid metals like sodium or lead as coolants. The liquid metals have excellent heat transfer properties and can operate at high temperatures. Emergency cooling. These systems are designed to cool the reactor core in case of emergencies such as loss of coolant or power. They often use stored water or other fluids to provide rapid cooling, prevent overheating. Mention about some typical coolant for reactor. What are the different cooling systems for nuclear power plant? Various coolants can be used for nuclear reactor depending on the reactor design and its intended purpose. Here are some typical coolants that are used in different types of reactors: water, heavy water, liquid sodium, liquid lead, liquid bismuth, carbon dioxide, helium, steam, and water moderator mixture. Mention about some typical coolants for nuclear. What are the different cooling systems for nuclear power plants? Nuclear power plants utilize various cooling systems to manage the heat generated during the nuclear fission process and ensure safe and efficient operation. The cooling system helps transfer heat away from the reactor for another purpose. There are some cooling systems that are using nuclear power plants. Wet cooling, transfer, research, mechanical draft, natural draft, dry cooling, hybrid. একটা হচ্ছে ওয়েট কুলিং ওয়ান্স ধরো তারপরে ওয়েট কুলিং রিসার্কুলেটিং ওয়েট কুলিং ওয়ান্স ধরো ওয়েট কুলিং রিসার্কুলেটিং মেকানিক্যাল ড্রাফট ন্যাচারাল ড্রাফট ড্রাই কুলিং হাইব্রিড ওয়ান্স ধরো কুলিং with mid scale. The once thorough cooling system is a method where the power plant is next to a large body of cooling which achieves simple by running
large amount of water through the condenser in a single pass and discharging it back a few degrees warmer or in almost the same amount. This method is used to cool down industrial facilities, including nuclear power plants, by using water directly from natural sources such as river, lakes, and oceans. Here, let's dive into the details of how one's thorough cooling works and advantages and disadvantages. This is a one's thorough cooling system with needs is how one's thorough cooling works. Water intake. Water is drawn directly from the nearby natural water source such as river. Water serves as cooling agent. Heat exchanger after passing through the turbine, the steam is condensed. Steam is condensed back into water using cooling water from one's thorough cooling system. This cooling system absorbs the heat from the steam, which is then discharges back into the natural water source. Discussion about one's thorough cooling system with next is heat dissipation. There is a heated water in water is then released back when same water source from which it is taken. Natural water body released in environment cools down before continuing its natural discussion about one's thorough cooling system. Advantages: simplicity. One's thorough cooling system requires straightforward that compromises less complex compared to other cooling methods. Effective heat dissipation. That direct contact with large volume of water enables sufficient heat transfer and efficient cooling. Lower capital loss. Initial construction cost can be lower compared to other cooling methods. So capital কম লাগতেছে এটা simple আর effective. Environmental impacts: the heated water released back into the natural source can raise the temperature of the water body, potentially harming the aquatic life. Regulatory restrictions: due to negative impact of the environment, so cooling is subjected to strict regulations. আচ্ছা, রেগুলেশন থাকতে পারে যেহেতু এটার নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এনভায়রনমেন্টে, তাই হচ্ছে এটা সাবজেক্টেড টু স্ট্রিক্ট রেগুলেটরি লিমিটেশনস। এটা হচ্ছে ইনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট আছে। আর হচ্ছে এটার ওয়াটার সোর্স অ্যাভেলেবিলিটি। ওয়ান্স ধরো is dependent on availability of reliable or nearby water sources. Water scarcely or drought is feasibility. Basic difference between wet cooling tower, dry cooling tower. Mention impact of different types of cooling tower. Wet cooling tower is an open circuit cooling tower. Open circuit refers to wet cooling towers where process of water directly contact with ambient air. Where processes water is direct contact with ambient air. Dry cooling tower, closed circuit cooling tower, where dry cooler involve no direct contact with ambient air and fluid being cooled. Wet cooling tower cooling mechanism. Hot water from the industrial process is sent on top of cooling tower spread out over a large surface area. Air is blown through the spread through large surface area. Air is blown through the tower, causing some of the air to evaporate into air, and evaporation consumes heat, leading to cooling of the remaining water. Dry cooling tower and cooling mechanism. Dry cooling. In dry cooling towers, not water from the process circulated through the heat exchanger. Hot water from the process is circulated heat exchanger, and air is blown over the heat exchanger tubes, and the heat from the water is transferred to the air. The heating air is released to the atmosphere. The basic difference between wet cooling tower and dry cooling tower. Mention about some impact of different types of tower. Wet cooling tower system design.
The structure of a wet cooling tower is way more sophisticated. It includes nozzles to spray water continuously on the heat exchanging media, also referred to as fill or wet deck. Fill or wet ডেকে এটা হচ্ছে নজেল দ্বারা সুন্দর করে স্প্রে করে ছড়িয়ে দেয়। Fans with the cooling tower draft prevent water droplets from discharging the air and collection basin of water. The air flows from bottom of the tower or perpendicular to the direction of water flow. Cross flow type tower. Dry cooling features a straightforward and robust design which includes heat exchanger, typically finely tube micro cannular coils and fan which direct the air stream through the heat exchanger to cool the water or glycol solution passed through it. Coolers are mostly available in horizontal or vertical airflow arrangement. Dracula features a straightforward and robust design which includes a heat exchanger, typically fin tube and microchannel coils, and fans which direct the air to the heat exchanger to cool the water or glycol solution passed through it. Try the Dracula mostly able to monitor vertical airflow mechanisms. What are the basic difference between what dimensions are like? Wet control ability to cool down the process. A water flow below dry bulb temperature. Cool down water below the dry bulb temperature. Reliable operating in ambient conditions. A high cooling capacity per unit. High installation cost. এটা ইকুইপমেন্ট এটা সফিস্টিকেটেড হওয়ার কারণে ইকুইপমেন্ট কস্টটা বেশি লাগতেছে। এটি এবিলিটি টু কুল ডাউন প্রসেসেস বিলো ড্রাই বাল্ব টেম্পারেচারে নিচে এটা কুল করতে পারে। এটা রিলায়েবল অ্যাম্বিয়েন্ট কন্ডিশনে হাই কুলিং ক্যাপাসিটি। ড্রাই কুলিং করার এটাকে কুল ডাউন করতে পারে না ড্রাই বাল্ব টেম্পারেচারের নিচে উইথ অ্যাডেড উইথ প্রি কুলিং ছাড়া। Ability to work in nearly climate conditions from hot and humid to extreme cold, যে কোনো ক্লাইমেটে কাজ করতে পারে। এটা যেহেতু এটা হচ্ছে ফ্রোজেন কন্ডিশনে আবার পানির ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যাবে। রিলেটিভলি লো ক্যাপাসিটি পার ইউনিট, এটার ক্যাপাসিটি পার ইউনিটটা কম, কিন্তু এটা লো ইনিশিয়াল অপারেটিং মেইনটেনেন্স কস্ট। And overall environmental and operational effects associated with different types of cooling system mentioned. Environmental impact can cause thermal pollution by discharging heated water back into natural water sources, as potentially harming aquatic systems. Aquatic সিস্টেমকে ড্যামেজ করতে পারবে, তাই ওই হিটেড ওয়াটারটা হচ্ছে আবার এনভায়রনমেন্টে যেহেতু ছেড়ে দিচ্ছি। Water consumption consumes a significant amount of water from the natural sources, which might affect water availability for other users. কিন্তু লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার কনজিউম করতেছে, তাই হচ্ছে ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটিকে এফেক্ট করতে পারে। রেগুলেটরি চ্যালেঞ্জেস, এটা হচ্ছে সাবজেক্ট টু স্ট্রিক্ট রেগুলেটরি restrictions due to environmental impact. Once through system environmental impact আছে, water consumption হচ্ছে, আর হচ্ছে এটা regulatory challenge. Once through cooling with cooling pot. Here is an overview environmental conditions. আচ্ছা, environmental impact reduces the immediate impact on receiving water bodies by allowing heated water to be cooled down to the pond before release. আচ্ছা, এটার environmental impact কম, যেহেতু পন্ডের মধ্যে এটা কুল ডাউন হচ্ছে। তারপরে ওয়াটার কনসাম্পশন, স্টিল কনজিউমস ওয়াটার ফর কুলিং বাট মাইট বি লেস কম্পেয়ার্ড টু ডাইরেক্ট ওয়াটার কনসাম্পশনটা লাগতেছে। আচ্ছা, আর স্পেস রিকোয়ারমেন্ট, এটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল স্পেস লাগতেছে এই যে কুলিং পন্ডের জন্য। Closed loop cooling systems. Closed loop system water consumption consume less water compared to one sort of cooling system.
water is saturated within the system. Efficiency generally এটা efficiently heat remove করতে পারে ডাইরেক্ট হিট এক্সচেঞ্জার থাকার কারণে হিট এক্সচেঞ্জার এটা হচ্ছে ইকুইপমেন্ট প্রোটেকশন। এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকুইপমেন্ট কন্ট্যাক্ট ন্যাচারাল ওয়াটার সোর্সের থেকে কন্ট্যাক্ট কম হওয়ার কারণে এটা হচ্ছে প্রোডাকশন স্কেলিংটা কম। আর কস্ট এটা হচ্ছে হায়ার কস্টটা বেশি হবে যেহেতু এটা হিট এক্সচেঞ্জারটা লাগতেছে। এটার পানি কম লাগতেছে যেহেতু এটা হচ্ছে ক্লোজ লুপ। এটা হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট না, এটা সেফ। আর হচ্ছে এটা ইফিশিয়েন্ট যেহেতু এটা হচ্ছে হিট এক্সচেঞ্জার ইউজ করতেছে। আর ইকুইপমেন্ট প্রোটেকশনের জন্য এটা কস্ট করা লাগতেছে না যেহেতু এটার হচ্ছে ডাইরেক্ট ওয়াটার বডির কন্ট্যাক্টে আসতেছে না। আর এটার কস্টটা কম, কস্ট একটু বেশি ইনিশিয়াল, কারণ হচ্ছে এইটা হিট এক্সচেঞ্জার আদার ইকুইপমেন্ট ইউজ করতেছে। তারপরে ওয়েট কুলিং। Water consumption requires water for evaporative cooling, contributing to water loss through evaporator or drift loss. Water consumption. তারপরে কুলিং এফিসিয়েন্সি effective heat removal due to water evaporation but might consume more water compared to closed loop systems. এর কুলিং এফিসিয়েন্সিটা অনেক হাই কিন্তু এটা হচ্ছে কনজিউম করতে পারে বেশি পানি compared to closed loop systems. বেশি ওয়াটার কনজিউম করতে পারে ক্লোজ লুপ সিস্টেমের থেকে। আর হচ্ছে যেহেতু এটা হচ্ছে ওয়াটার কনজাম্পশনটা বেশি, ওই একই কারণে যেহেতু ইভাপোরেটিভ কুলিং করতেছে এটা। আর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট, এটা লিড টু হাই ওয়াটার কনজাম্পশন এন্ড পোটেনশিয়াল ড্রিফট অফ ওয়াটার ইফ ইট ইজ থ্রু দ্য এয়ার। তাহলে ওয়েট ওয়াটার কুলিং এ কি কি হয়? ওয়াটার কনজাম্পশনটা বেশি যেহেতু ইভাপোরেটিভ কুলিং করতেছে, কুলিং এফিসিয়েন্সিটা কম। আর হচ্ছে এনভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট হচ্ছে এটার কি, এটার রিজার্ভ অফ ইউরেনিয়াম দেখা যাচ্ছে এখানে। ইউরেনিয়ামটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে 1692,700 মেট্রিক টন আছে। 28% of the world uranium resources. কাজাকিস্তানে হচ্ছে 906,800 মেট্রিক টন আছে, যেটা 15%। কানাডাতে 564,900 মেট্রিক টন, যেটা 9% অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইউরেনিয়াম। রাশিয়াতে 486,000 মেট্রিক টন আছে, 8%। নামিবিয়ায় 448,300%। অস্ট্রেলিয়া 1 নম্বরে 28% নিয়ে। তারপরে কাজাকিস্তান 15%। তারপরে হচ্ছে কানাডা 9%। তারপরে রাশিয়া 8%। আর তারপরে নামিবিয়া 7%। কাজাকিস্তান, কানাডা, রাশিয়া আর হচ্ছে কাজাকিস্তান। তারপরে হচ্ছে এটা মাইনিং করে, সেটা হচ্ছে মিলিং করা লাগে, মিলিং করে কনভার্সন করে ইনরিচমেন্ট করা লাগে। তারপরে ফিউল ফ্যাব্রিকেশন করা লাগে, ফিউল ফ্যাব্রিকেশন করে সেটা নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টরে পাঠায়। তারপরে ইন্টার্ন স্টোরেজ করে সেটা হচ্ছে স্পেন ফিউল রিপ্রসেসিং করে আবার ইনরিচমেন্টে পাঠানো যায়, ফিউল ডিসপোজাল করা যায়। ইন্টার্ন স্টোরেজেও ডিসপোজালের পাঠানো যায়। মাইনিং করে মিলিং করা, কনভার্সন করা, তারপরে uranium mining. When one or deposits that are economically feasible to recover and are
located at the next step of the fuel cycle is to mine what one following techniques. Uranium nuclear fuel cycle with block diagram. Nuclear fuel cycle when what deposits that are economically feasible to recover are located. The next step is the fuel cycle is to mine the what is in one of the following techniques. Underground mining, open pit mining, and place mining. Underground open pit, place mining, heap leaching. Underground mining, open pit, uranium mining. After uranium ore is extracted from the open pit or underground mining, it is after uranium ore is extracted from an open pit or underground, it is refined into uranium concentrate at a uranium mill. The ore is crushed, pulverized, and grounded into fine powder. The chemicals are added to the fine powder, which causes reactions separate uranium from other materials. The concentrated uranium is typically a black brown substance called U3 U8 uranium combustion. The next step of uranium fuel cycle is to convert yellow cakes into uranium hexafluoride gas at a conventional converter factory. And three forms three forms the uranium occurs as nature uranium 234, 235, uranium 238 cyclics into uranium hexafluoride. Uranium enrichment. After combustion, uranium UF6 gas is sent to the enrichment plant for individual uranium isotopes are separated to produce individual uranium isotopes are separated to produce urea enriched uranium 30 UF6, which has a 3% to 5% concentration of uranium 235. 3 to 5% concentration of uranium-235. The uranium reconversion and nuclear fuel fabrication. Once the uranium enriched, it is ready to be converted into nuclear fuel at a nuclear fuel fabrication facility. The uranium UF6 in solid form is heated to gaseous form, and then UF6 gas is chemically processed to form uranium dioxide powder. The powder is then compressed and formed into small ceramic fuel pellet. The uranium the pellets are stacked and sealed into long metal tubes. The small pellets are stacked. Small pellets are stacked and sealed into long metal tubes. Small pellets are stacked and sealed into long metal tubes that are about 1 centimeter in diameter to form fuel rods. The fuel rods are then bundled together to make a fuel assembly. Depending on the reactor type, this fuel assembly has about 179 to 264 fuel rods. 179 to 264. Typical reactor holds on 21 to 193 fuel assemblies. Holds 121 to 193 fuel assemblies. Nuclear reactor. The reactor core is cylindrical arrangement of the fuel bundles that is about the nuclear core is cylindrical arrangement of the fuel bundles that is about 12 feet in diameter and 14 feet tall.
and encased in steel pressure vessel with walls that are several inches thick. The reactor core has essentially no moving parts except for small number of control rods that are inserted in to regulate the nuclear fission reaction. Placing the fuel assembly next to each other and adding water initiates the nuclear reaction. 7. Interim storage and final disposal in the United States. After use of the fuel, assemblies become highly radioactive and must be removed to stored under water at reactor site in a spent fuel pool for several years. Within the few years, the spent fuel pools seen the full and may be moved to a dry-cask storage. The storage container at the power plant site. The final step is in the nuclear fuel cycle is the collection of spent fuel assemblies from the interim storage for the final disposal permanent underground repository. Fuel pellet, a thumb-sized ceramic cylinder which is 3 or 8 inches in diameter, 3 or 8 inches diameter and 5 or 8 inch in length, 3 or 8 inch diameter uh, and 5 to 8 inch in length. It consists of uranium dioxide, which has been enriched to increase the concentration of uranium 235. The fuel uranium 235 3 to 5% to fuel nuclear reactor. The constructor evolution of LWR fuel during irradiation. The microstructural evolution in light water reactor fuel during irradiation is complex process involving various phenomena. LWR fuel typically consists of uranium dioxide pellets encased in zirconium alloy cladding. 1. The fission and fuel depletion. During irradiation, the nuclear fuel fission occurs in fuel generating large amount of heat, releasing fission products. As fission reaction progresses, the concentration of fissile isotopes decrease, leading to the fuel depletion. That 2. Thermal and mechanical effects. The heat generated by fission reaction causes temperature gradient in the fuel, which temperature gradient induces thermal expansion and creates stresses in the fuel pellet and cladding. The mechanical interactions between fuel and cladding can result in uh, fuel cladding interactions FCI, such as pellet cladding interaction PCI, or uh, cladding ballooning. 3. Radiation damage. The fission process is also generates high energy particles such as neutrons, which bombard the fuel. This fission process generates high energy particles such as neutrons, which bombard the fuel cladding material, uh, causing displacement cascades, atomic displacement damage. This radiation damage leads to formation of point defects as well as vaccine interstitials and vacancies. Problems such as vacancies, interstitials, and depression of resonance. Vacancies such as vacancies, interstitials. Fission products reach distribution. During irradiation, some of the fission products produced within the fuel migrate from diffuse from the fuel matrix. This distribution can occur due to diffusion, fuel swelling, and fuel structure. Fission products can also participate in and form new phases such as xenon bubbling and the solid fission products.
Oxidation and hydrogen pickup. Zirconium alloy cladding can react with steam present in the reactor environment, leading to oxidation of the cladding material. This oxidation process results in formation of protective oxide layer on the cladding surface. Additionally, hydrogen generated from the corrosion reaction can diffuse into the fuel and to form hydrides, is affecting the mechanical properties of the clad. Overall, microstructural evolution of build-up during irradiation involves the combination of fuel depletion, তারা fuel deplete করে, তারপরে হচ্ছে থার্মাল এন্ড মেকানিক্যাল ইফেক্টস হয়, তারপরে হচ্ছে রেডিয়েটিং ড্যামেজ হয়, তারপরে ফিউশন প্রোডাক্ট হয়, ডিস্ট্রিবিউশন হয় ফিউশন প্রোডাক্টের বিভিন্ন ফেজে, জেনন বাবল হয়, সলিড ফিশন মেটেরিয়াল আর ক্ল্যাডিং অক্সিডাইজেশন। রেডিয়েশন ড্যামেজের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে এখানে? রেডিয়েশন ড্যামেজের ক্ষেত্রে ফর্মেশন অফ পয়েন্ট ডিফেক্ট সাচ এস ভ্যাকেন্সিস, ইন্টারস্টিশিয়াল জেনারেশন ও ডিসলোকেশন, এগুলো হতে পারে। Classification of radioactive waste protection nuclear power plants. Radioactive waste produced from nuclear power plants